2023. On va découvrir cette petite édition et découvrir ce que nous réserve ce petit salon. Au programme, on va avoir une interview avec Wire, un joueur e-sport de chez IVA. Nous allons découvrir les différents stands VR qui sont proposés cette année. Je vous propose de venir avec moi découvrir tout ça. On est parti. Eva, j'ai connu à partir du moment où on avait la Paris Games Week 2019 et il y avait pareil une arène comme ça et c'était extraordinaire. J'ai voulu tester, j'ai pu jouer avec Skyheart et plein d'autres, Dogby, etc. C'était juste incroyable comme expérience et j'ai attendu pendant 2 ans que ma salle ouvre à Eva Tour. L'e-sport pour moi c'était un domaine de prédilection, j'en faisais déjà en compétition avec Battlefield et c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui je me suis dit dès que j'ai ma salle à Eva Tour qui ouvre, je crée une équipe, je trouve des gars et puis voilà, on a fait ça. L'année dernière on était ici même et on a réussi à faire top 3 de la Coupe de France. Ça ne se reproduira pas cette année pour ma part, mais voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'e-sport. L'avenir de la VR, il suffit de passer ici ou ailleurs, il évolue constamment. Moi je m'en souviens à l'époque on avait des casques on va dire arriérés, façon de parler, avec des fils connectés au PC, pareil pour les manettes. Aujourd'hui tout est de plus en plus autonome et c'est incroyable. Je pense que la réalité virtuelle va évoluer dans le bon sens et qu'aujourd'hui par exemple on aura juste un casque et un gun stock et c'est tout quoi. On y est proche, hein, on y est proche. Le gameplay de Hide the Corpse, c'est en gros il faut cacher un corps. On est dans son appartement, on sait pas pourquoi, mais un mec est mort et on entend les sirènes de la police. Donc on n'a pas d'autre choix, il faut le cacher. Quand on attrape le corps, on sent qu'il est lourd et que c'est pénible de le porter. Donc tout le jeu se base sur le poids, sur où le cacher en fait. Mon pseudo sur Twitch c'est Idater, j'ai 21 ans, je suis jeune et je fais des lives sur Twitch. Je trouve que cette Paris Games Week là, il y a plus de choses que dans la Paris Games Week de l'année dernière. L'année dernière c'est vrai que j'avais vite fait le tour, donc j'étais venu une seule journée et après j'avais fait le tour et c'était vite oubliable. Alors que là je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une alchimie qu'il n'y avait pas l'année dernière. Déjà il y a de nouveaux stands aussi et voilà tout simplement. Samuel Etienne, 52 ans, c'est un âge certain, journaliste depuis toujours, depuis 30 ans. J'ai fait essentiellement de la télé, de la radio, de l'information, de l'animation, puisque par accident on m'a proposé Question pour un champion, qui est un jeu mythique, il y a 8 ans maintenant. Et donc après une carrière de journaliste, je suis devenu animateur, avec beaucoup de bonheur. Et un autre heureux accident, il y a 3 ans, je découvre Twitch, un peu par accident, au début du premier confinement de la crise sanitaire. Et je tombe en passion pour cet univers de liberté, d'interactivité. Et aujourd'hui, je passe plus de temps sur Twitch qu'à la télévision. J'ai une chaîne, je propose pas mal de choses, de l'information, et puis du gaming aussi, puisque j'ai découvert la richesse de l'univers du jeu vidéo en arrivant sur Twitch. Et aujourd'hui, c'est un univers que j'essaie d'explorer. D'abord, c'est ma première Paris Games Week. Je prends le train un petit peu en marche. Oui, il faut savoir que le jeu vidéo, je le découvre et je l'arrête à la fin des années 80. Donc quand j'étais ado, donc ça remonte un petit peu. J'ai été gamer à l'époque, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué. Et après, il y a eu les études supérieures, le travail, en fait j'ai arrêté de jouer. 30 ans ont passé. 30 ans pendant lesquels j'ai été en dehors du jeu vidéo. Et en prenant conscience de ce retard sur cette culture qui a pris cette ampleur, je me suis dit, il faut que je rattrape ce retard. J'ai créé une émission sur le jeu vidéo le dimanche soir sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Sam Play, toujours des jeux de mots avec mon nom de famille ou mon prénom, où j'invite un ou une passionnée d'un jeu et en fait qui me le fait découvrir pendant 3 heures. Donc ça a été une première étape et puis du coup j'ai découvert ces jeux, certains qui m'ont vraiment séduit et je me suis mis très modestement à jouer aussi moi sur ma chaîne Twitch à ces jeux comme Rocket League, comme The Witcher 3 par exemple, mais avec une proposition qui est inversée par rapport à d'habitude sur Twitch, c'est-à-dire que celui qui n'y connaît rien c'est moi et ceux qui s'y connaissent ce sont les viewers et ce sont ceux qui m'accompagnent sur ce jeu, donc on est en total backseat.
Je m'appelle Monsieur Super alias David, ou inversement, et là on est justement sur le stand Cooler Master durant la Paris Games Week 2023. Alors là sur le stand actuellement, dans 25 minutes je vais être en live, on va tester Black Desert Online, et vous avez justement les cosplays à côté de moi. Et sinon je suis un peu comme vous, je me balade, je teste des jeux, je profite de l'ambiance. Qu'est-ce que tu en penses de cette Paris Games Week 2023? Beaucoup mieux que l'année dernière, cette fois-ci on a les 3 halls. Donc c'est de mieux en mieux et j'espère que ça continuera comme ça. Paris Games Week 2023 c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura tous plu. On a pu interviewer quelques personnes, voir quelques cosplays et bien sûr le plus important, voir les nouveautés. Que ce soit du côté de la VR, du côté des jeux vidéo, énormément de choses. Je donne la parole à Satchu pour savoir ce qu'elle en a pensé. Et bien pour moi c'était la première VGW auquel j'assistais et j'ai été vraiment agréablement surprise parce que beaucoup de beau monde, beaucoup de personnes qui ont joué le jeu, qui étaient cosplayées, c'était super impressionnant à voir. Et puis énormément d'ambiance aussi, donc on finit la journée avec la tête comme une pastèque et mal aux jambes, mais c'était une super journée. En vrai c'était plutôt une bonne journée, effectivement, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de cosplay, il y a beaucoup d'univers dans le monde du jeu vidéo en fait, où là on va voir plein de personnalités différentes. Et dans les différents reportages que vous avez pu voir, effectivement on a pu rencontrer une célébrité d'ailleurs, hein. Donc ça a fait super plaisir. Et à l'heure actuelle, oui, la Paris Games Week c'est énorme, ça l'est plus que ce que je pensais. On a 3 halls, c'est très gros, mais vraiment c'était super. Mais par contre à la fin de la journée on n'a plus de gens. C'est sûr. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition. Moi je vous dis très vite au Talk Show. Ciao tout le monde. Salut tout le monde et bonne année à tous. Pour cette première vidéo de présentation de l'année, je vais vous présenter 2 maps, dont une fait partie de mes coups de cœur de l'année 2023. Mais avant tout, quelques mots sur le créateur, j'ai nommé Fins. Fins est un artiste 3D qui travaille chez vrchat depuis à peu près 1 an, en tant que créateur de maps pour la plateforme. Ce qui l'intéresse principalement dans la création de maps, c'est de pouvoir y développer un lore, ce qui pourrait pousser les joueurs à y explorer et découvrir pas mal de choses. D'ailleurs, c'est un créateur de maps assez prolifique, qui a fait pas mal de belles maps sur la plateforme, telles que Deep Blue, qui vous propose un environnement d'île paradisiaque, Pandora Night, qui est un environnement fortement inspiré des films Avatar, Treasure Haste qui propose une aventure dans la mythologie égyptienne. Sans oublier celle que je vais vous présenter ici, les maps District Roboto. Première vue, je pense que pas mal d'entre vous ont reconnu l'inspiration principale de l'auteur, le jeu vidéo Stray. Et Fins ne s'en cache pas. Dans une interview, lors du Raindance Festival 2023, il dit qu'il avait suivi le projet à ses balbutiements sur Twitter en 2017, et qu'il a eu plus tard l'envie de pouvoir faire sa propre version au sein même de vrchat. Et on peut dire que la première map, District Roboto, sortie en mai 2022, a fait forte impression. Des décors très détaillés et réalistes, des robots qui donnent une sorte de vie à cette map, et surtout des chats. Cette map est vraiment sympa à visiter. Elle regorge d'endroits avec des ambiances très distinctes, comme une maison cosy avec chat et bibliothèque, des égouts quelque peu lugubres, une ruelle principale pleine de vie, ou encore un bord de mer où vous pourrez écouter un robot jouer de la guitare. Vous pouvez même vous amuser à récupérer les petits robots chats disséminés un peu partout dans la map, vous donnant la possibilité de récupérer des avatars de robots. Après la sortie de cette map, Fitz nous a dit qu'il y aurait beaucoup plus de développement concernant District Roboto. Et c'est en novembre 2023 que sort la deuxième map qui fait partie de mes coups de cœur de l'année dernière, Complexe 7. Hold on, Kelly. We have a situation developing right now. NASA just announced an emergency press conference regarding impossible first contact if there is something coming out of the object. It's heading for the tank. Oh my God.
Kelly, are you seeing this? This unbelievably engaging the hostile creature just coming out of the object. Lady and gentlemen, we might be witnessing a hostile first contact. My children, one day I shall be no more, as will my species. We stand on the precipice of humanity's twilight, as even the brightest stars must eventually fade. Comme l'explique l'auteur dans la description de la map, Complexe 7 est 7 fois plus vaste que la précédente. Et en effet, elle est très grande. Tout ce que vous avez pu voir dans District Roboto a été amélioré dans Complexe 7. Les visuels de cette map sont magnifiques. Vous avez plus de robots se déplaçant de manière aléatoire, bien plus de petites scénettes assez drôles et de références à la pop culture, et surtout bien plus de chats. Ouais, bref. Fins nous a encore sorti quelque chose de grandiose. D'autant plus qu'il se n'est pas contenté de simplement faire une map. Il a aussi agrémenté d'une histoire que l'on peut retrouver soit en parlant aux robots, soit en lisant les articles au sol, voire même en regardant tout simplement le décor que vous traverserez. Car normalement, en parcourant ces deux maps remplies de robots et de chats, une question se pose. Où sont donc passés les humains ? Une chronique. Trouver une nouvelle idée de chronique. Mais quoi? Salut petit cowboy. T'as déjà entendu parler du Raindance Immersive? Raindance Immersive was born 8 years ago out of Raindance Film Festival in London, which is the biggest independent film festivals in Europe. And the festival actually started in central London 32 years ago. So this is the 32nd edition of the festival. Important milestone year for us was the year 2020 when we brought the festival here to vrchat and we built a virtual venue. And these 40 projects also compete across 8 award categories. Been very impressed by the creativity on this platform and the very heartwarming community. And this year is a special year, which I'm sure Joe can cover. We have something very new, a new addition to the festival. Yes, my name is Joe and I'm co-curator alongside Maria, and I've been helping to curate for 3 years. This is my 3rd year now, and as Maria mentioned, we've got some new categories this year, and our newest categories are Best Short Film of VR and Best Music Video of VR. Very excited to be hosting Raindance Immersive 2023 now. We've had a great start to the festival, and we're really looking forward to our future events as well. The most wonderful adventures happen while everyone is asleep. Welcome. This is little Gosha. I really want to be friends with him, and his sister Yulia too. But right now I'm invisible. I have no paws, no head, no tail. I only have a name. Kitten Warmitten. Meow, meow. The original concept of the film, the way you've seen it, and the story, the way my father wrote it, was that he divorced my mother and he left the family, so he wanted to keep connected with us while I was 6-year-old and my sister was 10-year-old. So he started to write us this kind of stories, but that one stayed alive for longer.
giving us a lesson that we should help each other instead of fighting by sharing the same room. We live together. And my father passed like 17 years ago, but we scanned this picture from one of the apartments he lived, and you can see them both in animation film and in here, because it was important for me to feel in the world with objects which makes sense for me. Well, it started with that magnet shader. I think within that week, just talking back and forth, I don't know, I was feeling inspired, and I just started coming up with like a list, thinking in terms of like a player's journey. Like, I should go find the list, because it's a little different now than it was at the start, but basically just writing a 1, 2, 3 list where it's like player enters world. This is the whole texture. Everything is in this, so this is everything is in this Okay. one portrait texture. It's most things. It's everything except repeating detail textures that are on here. As part of the festival this year, we're also celebrating 5 short films and 5 music videos that have all been shot inside VRChat. 10 incredible pieces of work, and I'm so pleased that we're going to be screening each of the short films and music videos in VRChat. Hey everyone, I am extremely excited to be welcoming you to our very first Raindance Immersive VRChat screening. So thank you so much for coming. So hey, I'm Dirty Seagulls, and I draw stuff on VRChat and outside of VRChat. The end. I think it's hard to explain to people who don't use social VR what it feels like to be in it, and to kind of explain that like everybody here are real people, and the kind of things that you can experience together are really magical. And then from just meeting the artists and having experiences in the world myself, I wanted to know more about their perspective. And then there was the VR Life Drawing Art Fair, and it just seemed like it was a good time to like get people talking about why they like painting in VR. And yeah, it was good. You know, it's cool. It's cool to be here, and I feel pretty honored to like be a part of the film and everything. I think it's really cool. I mean, I've been drawing on VRChat for so long, and you know, it's nice to have like something I could be like, oh yeah, I could show my friends or show my family like what I've been doing for all this time now. Because a lot of people don't understand it, you know. So it's nice to have like a actual piece of media showing just what we do. Et quel est le lien entre expérience cinématographique et réalité virtuelle? That's an interesting question, talking about cinematography and virtual reality. I've been having conversations about this before in the way that, you know, we can use cameras in this space and how they relate to the cameras in the physical world. As I've been in the industry for a good 5 years, and Maria, of course, longer than me, we really noticed this year that VR filmmaking has been such a major has been making major steps this year. There's been a lot more festivals celebrating VR films in VRChat. And more films coming out. I released my first feature film last year, and there's been a lot more filmmakers, like the filmmakers being shown in the festival, releasing more complex works. And when it comes to this question of camera, I've seen a lot of directors using influences from their physical, their favorite physical films, their favorite live action films, and really applying that to their filmmaking skills in VRChat. When we're using cameras here, we can apply cinematic tools that we use typically, like pulling focus, flying drones, different camera movements, pushing in and out, drone movements, and use that to tell stories. And I hope that the selection in the festival this year really highlights the diversity of filmmaking and the cinematography that you can achieve. Gosh, this is so huge. This is the hugest thing that I've ever done, really, to be able to share a film that I created with the wonderful audience at Raindance Immersive. I'm so grateful to be included in the show and be included in the selection.
And I'm so grateful to everybody who helped me get here, all of the cast and collaborators that worked with me on this film who did an absolutely incredible job. Huge thank you to the Raindance team, and finally a huge thank you to Ariel and your collaborators for engaging in this conversation and for showing your film at the festival. This has been a pleasure. Please give them a round of applause. Tonight, actually midnight UK time, we have a very special event in the world called This World Will Be Deleted in 24 Hours. So essentially, in the main version of this world, for the past 280 days, we have had a 24-hour timer that is always ticking down 24/7. And so if anybody joins the world and presses the button in the middle, that timer gets reset back to 24 hours. It's kind of like an experiment to see how long the world survives for. And so with this version of the world, we've disabled the button and we're allowing people to see all 24 versions of the world, essentially. I'm just more so curious how this lock is even lowing the door. All I can say is nobody knows what's behind this door yet, as of the lowest time now. The project has been preserved since February, which is fantastic. So it's an interesting social experiment. Everyone, may I make a quick announcement? Here. I'm gonna be big. To make a very quick announcement, we have a world in the selection that has been in development still, and the world has just been released. And so we would love to take our audience here, if you have time, to come and see one of the worlds in the best art experience that Maria is going to drop a portal to. So if you'd like to come join us for a world explore for one of the best art experience, please go in the portal with Maria and come join us. Okay, let's go this way. And you know, when you look at that experience as a whole, it definitely is digital art. I would love curators of art galleries actually potentially, start paying attention to virtual worlds and virtual world building as a new form of art. The trick here is follow through with the brush stroke. And you want to gently release your brush to make it work. Release. Gently release, okay? Yeah, good job. Yes. You're the perfect. Candy. Et avant de revenir sur la cérémonie des récompenses, j'aimerais vous demander, pour vous, qu'offre l'expérience de la VR que n'offrirait pas le monde réel? I think a good manifestation for this question this year is actually 3D calligraphy. The Virtual Museum of Virtual Art and their exhibition of Thickness of Calligraphy, where the artist is exploring, obviously, 3D calligraphy, which is very hard to convey on paper or in any 2D medium. And it's a wonderful museum that, on one hand, reveals the research process and the various 3D calligraphy techniques of Boyan. VR really lends itself really well for such a three-dimensional exhibition, and 3D calligraphy becomes kind of like a sculpture in space. And when you go to that beautiful museum world, you can walk around the exhibits and like study the 3D calligraphy in three-dimensional space. For me, that's definitely a great example. And of course, also when it comes to live performances, obviously VR lends itself to all kinds of
very interesting stage design that perhaps you couldn't do in real life, or if you did it, it would cost millions of dollars or euros. Versus here, you can pull visual effects a lot easier. You can transport and change the set design in a snap. And kind of transforming stages in a physical theater would be a lot harder, and of course, it would cost a lot more money. And also, maybe in filmmaking, location scouting within virtual worlds is a lot faster and cheaper than location scouting in real life. When you say a real show, are you going to try and recreate this in the real world, or? Oh, I wish if I had that kind of money. No. That's very true. That's a good point. I was also going to add, in terms of the festival experience, the experience of coming to Raindance Immersive and engaging with the projects and the artists. It was in 2020 we had our first year putting the festival on in vrchat and hosting social events, and it was such an incredible experience being able to really engage with all of the artists who were participating in our festival world. And we realized we could really build a community in this space, and that became really important to us, and important to just the kind of identity of Raindance Immersive as well. And so, as you've seen over the past 3 years, we've really embraced that. We also held, it's important to say, a physical side to Raindance Immersive this year. We're in London and we showed film screenings and also got people in headset to try the different games and experiences. But a lot of our events take place in vrchat. That is a really important part of the festival, and it gives us an opportunity to connect to people all around the world. For example, we had 2 openings of the festival in vrchat this year. One targeted for European, Asian time zones, and then another one targeted for US time zones, so we could really connect with our international audience. And that's something you could only do in virtual reality, in terms of the presence that you feel and the engagement that you have. And so virtual reality gives us so much in coordinating a festival, especially a festival that recognizes VR and independent VR artists as well. So we're both big fans of vrchat and social VR. And of course, it feels right for a VR festival to be hosted in VR. I love it. You gotta be in the crowd. It's got the logo. Yeah. I wanted to rep my fam. Everybody's family. I love you all. Oh, thank you so much, Potato. It means so much. That's so cute. I love it. I'll draw inspiration from it. So I'm like, let's go. I don't know what you look like. Yeah. All right. Oh my God. Well, hi everyone. I'm the plant, and this is my mech suit. To interact with people. We can have quiet on set. Thank you so much. Thank you, Deep Rip. Thank you, Chris. Wow, what an incredibly full instance. Thank you everyone for joining us. Welcome to our Raindance Immersive Awards ceremony. Into the cinema, please. What's happening now? So the Spirit of Raindance Award for Raindance Immersive 2023, the first one goes to... Well, I have to say it's such a great honor that Thickness of Calligraphy won this Best Immersive Art Experience Award this year. To be honest, at this year's Raindance, I saw a lot of excellent works and made many new friends. Being able to be here with all these incredibly interesting creators makes me believe once again in the beauty of virtual reality. I come from a place long time ago in a world called Alt Space. That's where I started. But they took all space away from us, but vrchat is definitely superior in every way, and I look forward to many years of live immersive comedy shows. And I don't know how to thank you guys. Thank you so much for having me. I appreciate everybody here. I'm at a lack of words, so thank you so much. Let me get a my breath here. My heart's like racing. Okay, well, wow. So what a journey it has been for me. I gotta tell you, this is the first time
that I've ever been at a film festival. Make myself look like an idiot. I just want a selfie with everyone in the background here, please. Hell yeah. This is cool. Thank you, everyone. This is so cool. I'm gonna put this in the world, by the way. I think that's it. I'll keep it nice and short. Okay, thank you. Congratulations. With all such great, amazing entries. So thank you, everyone. Huge thank you to all the nominees and all the artists who really bring this festival to life. And this is you are the fuel of this festival. Because of you, we wouldn't be here today. And your art that inspires us every day, and your creations and all the innovative projects that you do, especially in VR, social VR, are really the reason why we exist and why we do what we do. Who will be on stage today? Yeah. Here we go. Okay, let's go. Go on through, everyone. Enjoy the show. You make me cry every day, every night. The moon shines so bright, high up in the sky. Have you come here tonight on a warm, gentle night? I long for a chance to hold your hand and dance once more. In the corner of my eyes, fluttering butterflies, am I dreaming of you and I? Qu'est-ce qu'on est bien en vacances. Ah ouais, on est bien. Oh là 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 là. Vous êtes là? Eh bien, bougez pas. Bonjour à vous toutes et tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les infos du KTS. Est-ce que je vous ai déjà parlé de notre bon poteau Elon Musk? Non? Eh bien c'est parfait, car ce dernier va nous sortir un smartphone. Alors, je vous arrête tout de suite dans les commentaires, ceci n'est qu'une rumeur depuis 2021. Mais, parce que oui, je ne vous en parlerai pas s'il n'y avait pas de mais, ce bon cher Elon Musk pourrait vraiment le sortir. Mais connaissez-vous les raisons? Eh bien c'est simple, Google et Apple, qui bon, vous le savez, ils ne sont pas très copains avec lui. Donc ces derniers pourraient supprimer X de leur application disponible. Et de ce fait, Elon foncerait sur cette occasion pour sortir son téléphone alternatif, d'après ses dires. Mais s'il sort ce téléphone, d'après vous, quelle fonctionnalité serait disponible? Oui. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je suis tout seul. Bon, eh bien, je vais vous répondre. Alors déjà, pour commencer, l'appareil s'appellerait Tesla Pi 5G. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais est-ce que vous vous rappelez de Neuralink? Eh bien oui, je suis sûr que vous vous en rappelez puisqu'on en a déjà parlé dans un autre KTS. Bien sûr, il serait en connexion directe avec le smartphone et bien sûr tout aussi avec les voitures Tesla. Le réseau, quant à lui, passerait directement par les satellites. Et ça, je pourrais rien en dire de plus car je n'y connais rien du tout en satellite. En supplément, il y aurait un panneau solaire équipé pour vous en doutez, faire de bonnes glaces à l'italienne. Non? Oui, pour recharger passivement le téléphone, bien sûr. Et pour conclure, mais combien va coûter ce téléphone? D'après les rumeurs, dans les environs de 800 à 1200 $. Bon, vu les iPhones, ça me choque pas trop au final. Ouais. Est-ce que je vous ai déjà parlé des intelligences artificielles? Bon, oui, j'arrête cette blague, ça va être un petit peu long après. Mais, vous ai-je déjà parlé de la mort? Quoi? Il y a mort? Mais, Créa, tu pètes un câble, je suis tout seul, ok? Je fais ce que je veux, et je fais ce que je... Non. Plus sérieusement, oui, c'est très sérieux. Des Danois ont développé Life2Vec... Je répète. Life2Vec AI Death Calculator. Oui, c'est son joli nom. Cette nouvelle IA serait capable de prédire des événements dans la vie des citoyens, y compris là, de votre mort. Évidemment,
hors accident. Dans les détails, ils ont mis au point un modèle de langage dédié à l'analyse de données de la vie personnelle des Danois, et seulement la population dont les données ont été prises en compte. Tout ce concept, combiné par des millions d'informations sur la santé, des visites chez les médecins ou même aux urgences, et en passant par les diagnostics réalisés et leur parcours professionnel. Après tout ce panel de codage et ensuite entraîner leur modèle, les scientifiques ont pu créer un outil en mesure de prédire l'espérance de vie ainsi que les risques de maladie qu'ils ou elles pourraient contracter. Bon, ce pour-là pour moi me fait vraiment flipper. Je sais pas pour vous, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que vous aimeriez savoir la date de votre mort ou ce que vous pouvez avoir dans votre vie, durant votre vie? Allez, on va repartir sur du positif et pas des moindres pour le monde professionnel. Le Varjo XR4 est disponible. Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, qu'est-ce que ça peut être? Un casque de réalité virtuelle combinant la nouvelle fonctionnalité, la réalité mixte. Mais cette fois, en bien plus performant. Un bijou de puissance vendu à l'unité à 4000 €. Aïe, ouille, ouais, j'ai mal. J'ai très mal. Mais je l'ai dit juste avant, le public visé sont les professionnels. Et vous allez comprendre pourquoi. Voici ses caractéristiques. 2 affichages mini LED, un pour chaque œil, avec chacun une définition de 3840 par 3744 pixels. Un rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité de 200 Hz, un champ de vision de 120 par 105 degrés, un suivi des yeux de 200 Hz, 2 caméras de 20 mégapixels pour le pass-through, soit 33 pixels par degré pour l'affichage du monde réel. Termine avec le lidar, ce qui permet de mesurer la distance des objets et ainsi analyser le monde en 3 dimensions. Les plus aguerris et ceux qui adorent les statistiques comprendront, sinon, pour résumer, c'est une bête de performance. Cependant, car il faut bien un inconvénient, le casque pèse plus d'1 kilo. Donc ouais, ça fait lourd sur la tête. Peut-être encore un pas sur des avancées majeures de la réalité virtuelle, je vous le dis, Ready Player One approche à grands pas. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des bisouilles et à vous l'antenne. Ciao ciao. Bon, et ben moi je retourne dans mon petit sauna. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et merci à toute l'équipe de leur fidélité pour cette année 2024. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un like et vous abonner, et si vous souhaitez nous soutenir, nous avons un Ko-fi en description. Cela nous aide en partie à financer du matériel, des jeux ou des déplacements dans des salons. Encore bonne année à tous et rendez-vous le mois prochain au Cus Talk Show. C'était Cus, ciao ciao.